Good morning everyone. I am Dinesh Kumar. Today we shall learn about 10th maths exercise 1.5. Like which one is very new because f of g, g of f இதெல்லாம் higher classல வருது. But உனக்கு இப்போ 10thல கொடுத்துருக்காங்க. So first one f of g. F of g means f of g it can be written as f of g of x. F of g of x. Also again it can be written as f of g of x. Next one g of f. G of f can be written as g of f of x. Next one g of f of x அப்படினு, which one is basic sense because like இத நீ தெரிஞ்சதுனா ஈஸியா உனக்கு ஃபாலோ பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்படினு. So question, check whether f of g equal to g of f. Check whether f of g equal to g of f. F of g or g of f equal இருக்கா அப்படி செக் பண்ணனும். f of g or f composite of g அப்படின்னு pronounce பண்ணிக்கலாம். Next one g of f or g composite of f. Okay. Shall we start the question? The check whether f of x equal to x minus 6 and g of x equal to x square. First we have to find f of g. F of g. So already I told you f of g can be written as f of g of x. So f is stable. Here g of x. What about g of x? X square. F of x square. So f of x, here we have f of x equal to x minus 6. So like in the place la x square replace பண்ணனும். Like x means what? X square minus 6. Since f of x equal to x minus 6, which one is heavy topic? So like நீங்க ரொம்ப attentive இருக்கணும். f of g of x it can be written as f g of x value x square. So like x square, so x square place f of x எங்க இருக்கும் அந்த பிளேஸ்ல x க்கு பதிலா x square ரீப்ளேஸ் பண்ணனும். So f of x தான் இருக்கு. சோ லைக் நீ கேட்கலாம் ஏன் இந்த ஸ்டெப்ல இன்ட்ரோ듀ce கொடுக்க கூடாதா அப்படினு, because here f of x, so f of x பிளேஸ்ல தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணனும். So x minus 6 அப்படினு இருக்கு. So x minus 6 க்கு பதிலா இந்த x square like particular இந்த பிளேஸ்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணனும்னா we have x square minus 6. Okay, next one. So again part g of f. So g of f can be written as g of f of x and also g of f of x. So g is stable. What about f of x? F of x means x minus 6. G of f of x. So f of x, so close bracket la f of x இருக்கு. f of x value x minus 6. So f of x place la x minus 6 replace பண்றோம். Like g of x, g of x அப்படியே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. g of x வந்து x ஸ்கொயர். So x place la x minus 6 the whole square அப்படி முடிக்கணும். Like if we like உனக்கு மேபி புரியல அப்படினா again நான் இன்னொன்னு சொல்றேன். g of f of x, g is stable. Here what about f of x? F of x equal to x minus 6. So like which one is now we consider g of x. So g initial, so g of x. So g of x place la பார்த்தோம்னா x square இருக்கு. g of x அப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கங்க. g of x place la x square இருக்கு. So இந்த பர்టిక్యులர் x squareல இந்த வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணனும். So x இருக்கிற பிளேஸ்ல x minus 6 போடணும். இங்க x பிளேஸ்ல ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கனால அதனால ஹோல் ஸ்கொயர் ரைஸ் பண்றோம். So both are equal, but which one is easy for you? Like அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. First one f of g can be written as f of g of x. F is stable. G of x means what? X square. So f of x square அப்படினா f of x ல போய் நம்ம கிட்ட என்ன வேல்யூ வந்திருக்கும் அந்த வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணனும். whatever we have. So here x square. So x ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு x square minus 6. So இது யூசுவல் மெத்தட், பட் இது மாதிரியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். So g of x equal to g of f of x, g of f of x. So g is stable. What about f of x? F of x place நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? X minus 6.
ஸோ இதை பார்த்தோன்னா இப்போ லைக் இது g ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஷேப்பில் இருக்குது பார்த்துங்க. g இனிஷியேட்டிவ் பண்ணுது. ஸோ g ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ g ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவில் நான் x மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி இல்லைனா g ஆஃப் f ஆஃப் எக்ஸ் g ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ், இது g ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ எதை ரிசம்பிள் பண்ணுதுன்னா g ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஷேப்பில் இருக்குது. ஸோ g ஆஃப் எக்ஸ் ஷேப்பில் என்ன இருக்குது நம்மகிட்ட எக்ஸ் ஸ்கொயர். இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரில் லைக் விச் ஒன் இஸ் ஒன்லி ஒரே ஒரு வேரியபிள் இருக்குது. இந்த எக்ஸுக்கு எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் நான் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கனால இங்கேயும் நான் ஸ்கொயர் போடுறேன். தட்ஸ் இட். ஓகே, செக் வெதர் ஈக்குவல் ஆர் அன்ஈக்குவல் அப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஸோ விச் ஒன் இஸ் செகண்ட் பார்ட். This one is x square minus 6, this one is x minus 6 the whole square. So we know which one is not equal. Okay. So second question. The second option f of x equal to 2 by x, and another one g of x equal to 2x square minus 1. This is what check whether f of g equal to g of f. So we know f of g can be written as f of g of x. f of g can be written as f of g of x. Here f is stable. g of x. What about g of x? g of x is 2x square minus 1. Just to replace g of x, g of x equal to 2x square minus 1. So like which one is f of x? So f of x को मैं बोल रहा हूँ 2 by x. इनमें 2 by x का x को डाला, इनमें 2x minus 1 हम फॉर्म में फॉलो f of x equal to 2 by x. Yes, which one is example f of x? f of x shape ல இருக்கு. So f of x shape ல பார்த்தா 2 by x அப்படிங்கிறது
Fifth option, f of x equal to 4x square minus 1 and g of x equal to 1 plus x. Again check whether f of g and g of f are equal or not. The first one f of g can be written as f of g of x. So next one f is stable. So like g of x, we have some value g of x equal to 1 plus x. So which one is resemble f of x? F of x place la irukku. So since f of x equal to 4x square minus 1. So 4x square minus 1, which one is our x? In the place la, so in the value nama replace pannano. So 4 is stable, x means 1 plus x. The overall value just you take x. So x square. So 1 plus x whole square minus 1 stable. So again 4 is stable, which means a plus b the whole square, which resemble a plus b the whole square. So just using a plus the b the whole square, a square plus 2ab plus b square. So minus 1 is stable. Like again which have a multiplication. So 4 1s are 4, 4 2s are 8x, 4 into x square, 4x square minus 1 is stable. We have some order like 4x square from, because quadratic equation follow pandra 4x square front la vachirchu. Next 8x, we have two constant 4 minus 1, 4 minus 1 3. So which one is equation 1? This is f of g. So second part g of f. So we know very well g of x can be written as g of f of x. So g is stable, f of x means what? 4x square minus 1. So which resemble g of x? G of x means 1 plus x. So here 1 is stable, x means 4x square minus 1. As usual 4 minus 1 plus 1 close ஆயிடுச்சு, remains you have 4x square, which one is g of f. So f of g and g of f comparing together not equal. So your answer f of g does not equal to g of f.